ahadi ni deni. Mtazamaji wetu wa Lookuptv, shukran sana kwa kuungana nasi siku ya leo hapa kwenye taarifa zetu za jioni hii. Naitwa Pheona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ishara, jina lake ni Josephine huko. Kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, lakini kabla hatuja kupatia taarifa, wacha mwanzo tupate vipasho. You will either get an affordable unit, which is highly subsidized, or after 7 years, if you don't want it, we give you back your money plus your return. Na kwenye vidokezo, katibu mkuu wa Wizara ya Upangaji na Maendeleo ya Miji Charles Hinga afoka akihoji sharti ada za nyumba zitolewe na wafanyikazi, akisisitiza kuwa mpango huu lazima ufanikishwe na serikali. Muungano wa Azimio One Kenya waunga mkono kusitishwa kwa mazungumzo na upande wao wa majadiliano. We are moving towards an electronic ID with a machine readable chip and QR code. Serikali kuzindua vitambulisho dijitali hivi karibuni, asema waziri wa usalama Kithure Kindiki. Zaidi ya watu 1600 waaga dunia katika ajali barabarani mwaka huu, mamlaka ya usalama barabarani yasema. Karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Serikali ya Rais William Ruto imeapa kusonga mbele na mradi wa ujenzi wa nyumba nafuu, ambapo kila mwajiriwa atalazimika kukatwa 3% ya mshahara wake, licha ya pingamizi kutoka kwa upinzani, walimu wa muungano na waajiri na baadhi ya mashirika ya kijamii. Akipigia upato mradi huo ambao ni moja ya ahadi kuu za serikali ya William Ruto, katibu mkuu katika Wizara ya Ujenzi Charles Hinga amesema mradi huo utawafaidi wa Kenya kupata makao bora kwa bei nafuu na kubuni nafasi za ajira. Henry Tende na maelezo zaidi. Kwa mara nyingine, serikali ya Rais William Ruto imejipata na kibarua kuelezea ni kwa nini mradi wa nyumba nafuu utakaohitaji kila Mkenya mwajiriwa kukatwa 3% ya mshahara wake unafaa kutekelezwa. Hii leo katibu mkuu katika Wizara ya Ujenzi Charles Hinga akitokwa na kijasho kubainisha umuhimu wa mradi huo ambao serikali imesimama kidete lazima utekelezwe licha ya pingamizi zilizopo. How can you talk about sustainability unless it is just theoretical when you have got such high income inequalities and mushrooming slums in a country? How sustainable is that? You see, today, this country, we have got over 1,400 informal settlements in this country and growing. So how do you talk about sustainability? With that 2050 figure we are talking about, where 50% of our population will be living in our urban areas, where do you think they're going to live? The do-nothing strategy, which is what a lot of people are saying, government must not get involved. How is it going to prevent this country being one big informal settlement? Charles Hinga anahoji mradi wa nyumba nafuu uliafikiwa baada ya serikali kufanya utafiti wa kina katika mataifa ambayo tayari yamekumbatia mradi huo. Our solution is not a solution that is just crazy we thought about. We went to benchmark. We went to Singapore. We went to Mexico. We went to Brazil. We went to Nigeria. We went to China. Many different places. And some of them we went to benchmark so that we know how not to do it. Because some of them, they have failed. What did they do? They said, let's save together. And that is a principle that most of us understand here, because you belong to a chama somewhere or a sacco somewhere. So let's save together. And they did. And they told the employer, you save this, the employee will save that. Wakenya watakatwa 3% ya mshahara wao kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu iwapo mswada wa bajeti wa mwaka 2023 utapitishwa na bunge. Katibu Hinga akisema hakuna Mkenya atakatwa zaidi ya shilingi 2,500. Veils to you or confers you a direct right. It's a direct right to you. Why? Because you will either get an affordable unit, which is highly subsidized, or after 7 years, if you don't want it, we give you back your money plus your return.
Serikali imepata pingamizi kutoka kwa upinzani, muungano wa waajiri nchini, walimu na mashirika ya kijamii, wote wakihoji mchango wa 3% ni mzigo mkubwa kwa wananchi ambao wanapigana na gharama ya juu ya maisha. There are a number of proposed tax measures will have significant negative impact on taxpayers. Je, mradi huu utafaulu licha ya pingamizi hizi? Henry Tende, Lookuptv. Na mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na taarifa hiyo ya Henry Tende, ambapo kama Mkenya uko na maoni gani kuhusiana na taarifa ambayo tumeweza kuipa kipaumbele siku ya leo? Unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Mstakabali wa mazungumzo wa muungano wa Azimio One Kenya umeunga mkono kusitishwa kwa mazungumzo ya uwiano baina ya serikali na upinzani. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Shadrack Kareri Odinga, amekashifu serikali kwa kutozingatia matakwa yao katika mazungumzo hayo. Muungano huo umeipa serikali siku 7 za kueleza iwapo ipo tayari kwa mazungumzo hayo kabla ya kutoa mwelekeo mpya siku ya Jumanne. Siku moja tu baada ya wanakamati wanaowakilisha muungano wa Azimio One Kenya kwenye mazungumzo ya uwiano na serikali ya Kenya Kwanza kusitisha mazungumzo hayo, viongozi wa muungano huo walifanya mkutano wa dharura kuhusu mazungumzo hayo ambao tangu kuanzishwa kwake hayajazaa matunda yoyote. We had a meeting here of the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Summit. We deliberated a number of pertinent issues. Viongozi hawa muungano huo wa Azimio walikumbatia uamuzi wa kusitishwa kwa mazungumzo hayo na kukielekezea kidole cha lawama serikali ya Kenya Kwanza kwa madai ya kukaidi baadhi ya matakwa yao. Kenya Kwanza has no clear direction on whether the talks should proceed or not. Deliberately, they have no clear direction from Mr. William Ruto on how to proceed. 3, Kenya Kwanza sees the talks as a process of managing the political situation, calming down the political temperatures, and continue with business as usual. Kati ya malalamishi yao, viongozi hawa muungano wa Azimio wamesema kuwa muungano wa Kenya Kwanza umedinda kutilia maanani pendekezo lao na kuutaka muungano wa Kenya Kwanza ukoma kuingilia shughuli za chama cha Jubilee. The destabilization of the Jubilee Party is a do or die agenda sponsored by the highest level of Kenya Kwanza leadership, whose aim is to ensure Kenya Kwanza obtains a super majority in parliament and amends the constitution, removes presidential term limits, abolishes devolution, and removes the independence of constitutional commissions and place them as part of the presidency. The Registrar of Political Parties, Mrs. Anne Deritu, must leave office in view of clear manifestations that she has been co-opted into partisan and illegal schemes by Kenya Kwanza to cripple instead of protecting political parties. Muungano huo sasa umeipa serikali muda wa siku 7 kuhakikishia kuwa iwapo wako tayari kutilia maanani mapendekezo yao, la sivyo watatupilia mbali mazungumzo hayo. Our delegation therefore came to the decision that if the interim measures cannot be guaranteed, there would be no need to move into substantive issues. The framework agreement that set up the talks provides for a 7-day suspension of the talks in the event of a stalemate. And our delegation proceeded to invoke this provision. If at the end of the 7 days we will not be able to resume the talks will be considered to have collapsed. Viongozi hao aidha wamekashifu serikali kwa madai ya kuwakandamiza wafuasi wake na kutumia maafisa wa polisi kuwakamata. Wanasiasa hao muungano wa Azimio One Kenya wanatarajiwa kukutana tena siku ya Jumanne ambapo watatoa mwelekeo zaidi kuhusiana na mazungumzo ya uwiano kati ya serikali ambayo sasa yamesitishwa kwa muda. Nikiripotia runinga ya Lookuptv kutoka jijini Nairobi, Shadrack Kareri.
Naam, shukran sana Shada Kareria kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele na kuingia mahakamani, ni kuwa aliyekuwa kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku la Mungiki Maina Njenga amefikishwa katika mahakama ya Nakuru asubuhi ya leo. Njenga anatuhumiwa kwa mashtaka kadhaa yakiwemo yale ya kuwa mwanachama wa kundi haramu na kujihusisha na vitendo vya uhalifu uliopangwa. Katika msururu wa matukio ya kushangaza, aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga alijiwasilisha katika mahakama ya Nakuru na muda si muda kujipata katikati ya makabiliano baina ya wakili wake na maafisa wa usalama. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI wamekuwa wakimwinda Njenga baada ya bastola 2 na misokoto ya bangi kupatikana katika makazi yanayodaiwa kuwa yake katika eneo la Wanyororo jijini Nakuru. Kwenye operesheni hiyo, maafisa waliwakamata watu 8. Katika taarifa iliyochapishwa na DCI kwenye ukurasa wake wa mtandao wa Twitter, nikinukuu, aliyekuwa kiongozi wa Mungiki anatafutwa ili ahojiwe baada ya misokoto 90 za bangi na bunduki 2 kupatikana katika boma lake. Aliye na habari za aliko kiongozi huyo wa zamani wa Mungiki ambaye tayari yuko mafichoni aziwasilishe kwa DCI. Mwisho wa nukuu. Njenga na wengine 11 wameshtakiwa kwa kuwa wanachama wa kundi haramu la Mungiki na kwa kujihusisha katika uhalifu uliopangwa. 30th of June 2023 for plea taking. Same orders still stand. For there is no reason this is a courted file and accused person to appear in court as directed on 20th of June 2023. Audrey Cherotich, runinga ya Lookuptv. Naam, shukran Audrey kwa taarifa hiyo. Rais William Ruto amehoji kuwa kuna kila sababu ya kuzindua mpango wa kuandikisha Wakenya wote kwenye mpango wa kupata vitambulisho vya kidijitali. Akizungumza leo hapa jijini Nairobi kwenye hafla iliyohudhuriwa na mawaziri mbalimbali akiwemo Kithure Kindiki wa usalama, wawili hao wanaelezea kuwa kitambulisho cha kidijitali kitasaidia katika kuimarisha huduma kwa wananchi. Going forward, we are looking at upgrading our current automated fingerprint identification system, AFIS, into an automated biometric identification system, which goes beyond the fingerprints and involves the iris and the iris, the fingerprints, as well as facial recognition. Article 12 of our Constitution sets out the entitlement of every citizen to rights, privileges, and benefits of citizenship, and to a Kenyan passport and any document of registration or identification issued by the state to all our citizens. The state is therefore committed by implication to the full implementation of these clear constitutional provisions without any question or delay or any other excuse. Naam, na kwenye taarifa ya kutamausha ni kuwa maafisa wa polisi katika eneo bunge la Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega, wameanzisha msako wa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 45 anayefahamika kama Simon Miller kwa tuhuma za kuwafunga kwa nyororo watoto wake wawili wenye umri wa miaka 6 na 7. Simon anadaiwa kuwanyima chakula na kuwafungia ndani ya nyumba wanawe usiku na mchana. Tupate taarifa hiyo. This is terrible. Kijana anaitwa nani? Kijana mkubwa tu. Kababa. Na huyo mwingine? Kamama. Na huyo mwingine ako wapi? Katika eneo la Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega, giza la uovu limetanda ndani ya nyumba moja, watoto wawili kufungwa kwa nyororo na kukaa bila chakula siku na usiku. Tukio hili limepelekea msako wa aina yake hadi kwa nyumba ya Simon Miller mwenye umri wa miaka 45. Kilio cha John Miller na Ruth Andai, wazazi wa mtuhumiwa, wanaeleza jinsi walivyoshangazwa na tukio hili na baadaye kugundua kuwa wajukuu wao hawakuwa wakipata elimu. Ukucha waone watoto wako kwa nyumba ya kichana yako wanafungwa nyororo kama mbwa. Nilistachapo sana. Nikatoka huko pale naishi hapo chini.
nikatetemeka kidogo, nikakuja paka hapa nikaankitisha mwenyewe. Wakafungua nyororo kwa miguu ya watoto kama mimi niko. Ni ya kwamba yeye anawafunga ndani, anahakikisha mawafungia wakiwa ndani kwa hizo meza ama kwa kitanda, lakini tena nje anafunga mlango na kifuli. Na watoto wenyewe wanasema mzee anatoka asubuhi sana mapema by around 6, kurudi kwake saa 3 ama saa 4 usiku. Akithibitisha tukio hilo, mkuu wa eneo la Maraba Benson Ochango amewalaumu majirani kwa kushindwa kuripoti swala hilo kwa vyombo vya usalama. Ochango aliongezea kuwa wanamtafuta mshukiwa huyo ambaye alitoweka eneo hilo baada ya kukabiliana na maafisa wa polisi. Wakati tulifika kwa mlango tukapata ya kwamba kifuli kimewekwa nje na watoto wako ndani. Tuliweza kuwasiliana na watoto ambao walikuwa ndani, wakasema ya kwamba wamefungiwa nyororo. Mmoja amefungiwa nyororo kwa mguu na mwingine amefungwa kamba. Tukabomoa mlango. Cha kushangaza sana tulipata ni ukweli, watoto walikuwa wamefungwa, mwingine amefungwa kwa nyororo, mwingine amefungwa kwa kamba. Mtu hawezi kuendelea kuacha watoto hawajaenda shule na amewaacha na majirani wakose kujua hii jambo ambayo inaendelea wa ripoti. Kwa sababu gani? Mtoto mwenye aliripoti ni mtoto mdogo karibu wa grade 1. Aidha, watoto hao wamehamishwa kwenda kituo cha watoto huku baba yao akisubiri hatua inayofuata kutoka kwa mamlaka husika. David Alex, Runinga ya Lookup. Na mtazamaji, dakika 16 zimepita tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati ambapo tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter na YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Kumbuka vile vile taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na Star Times. Usiende mbali. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses, giving you a hands-on experience to handle the world. A place to build your skill and for you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Sensei College, my skills, my future. Why Malindi? Any idea why the A-list celebrities, politicians choose Malindi as a destination? Is it the sandy, spotless white beaches, the rhythmic, relaxing oceanic waves, or is it the great potential investment opportunity that Malindi has to offer? Dagmar learns we are here with a variety of projects from as low as 99,000 shillings. You get an eighth of an acre with ready title deeds. Book your plot today with only 35,000 shillings and get a free return air ticket. Be the next investor in Malindi with Dagmar loans. Call us now on 0740 888 111 or 0740 888 222. Dagmar loans. We promise, we deliver. Why wait? 20 Malindi. We as Novena United Circle are a society that is able to provide a platform for business startups by providing financial aid to members and creating a platform to accumulate their savings. We look for small business entrepreneurs who are starting a business venture and provide the best opportunity to expand a business niche and turn it into something big. For more information, call us on 0768 757 956 or WhatsApp us on 0734 832 430. Novena United Circle. Tuungane pamoja. Karibu tena mtazamaji. Siku kadhaa baada ya kufunguliwa
kwa shule ya upili ya wasichana ya Mukumu. Shule hiyo ingali na uhaba wa maji na sasa wanaiomba serikali kuisaidia kuchimba maji shuleni humo. Shule hiyo ilikuwa imefungwa baada ya vifo kuripotiwa shuleni humo. Innocent Ogaro na taarifa hiyo kwa kina. Licha ya serikali kuruhusu ufunguzi wa shule ya upili ya wasichana ya Mukumu wiki mbili zilizopita, uhaba wa maji ungali bado umeikumba shule hiyo na kupelekea hali kuwa mbovu zaidi shuleni. Kufuatia ziara ya maafisa kutoka idara ya maji na afya ya umma, mkuu wa shule Jane Mbone ameitaja hali hiyo kuwa ni tatizo sugu, kwani wanategemea huduma za maji kutoka kwa kampuni moja ambayo bado haitoshelezi idadi kubwa ya wanafunzi. What I want to say is that currently the school is running very well. You've seen students in class and you have seen all the corrections that we were asked to do. They have been done. The only request I will wish maybe to make to the Ministry of Water is that currently the water we have is not enough to serve our students. So I would wish that they fast track so that the borehole that was done can be put in use almost immediately. Mkuu wa mkoa wa Magharibi Irungu Macharia amepinga madai kuwa licha ya wanafunzi zaidi ya 80 kulazwa hospitalini tangu shule kufunguliwa, matukio hayo ni kawaida katika eneo hilo, huku akitoa wito kwa wazazi kuwarejesha wanafunzi shuleni. With the 100% transition, it has posed some challenges, and those challenges are obvious because some classes are built for the capacity of about 40 of those students and learners, 40 or so. So some classes today have 60. You have some dormitories that are overcrowded because we did not develop the infrastructure as fast as the school population was expanding. As you have heard from the public health officer, there is also pressure on the sewerage system and the water supply to the schools. Innocent Ogaro, Lookuptv. Watu 1600 wamefariki katika ajali za barabarani mwaka huu. Idadi hii ikiwajumuisha wasafiri wa magari, bodaboda na vile wapita njia. Akizungumza na wanahabari hii leo eneo la Naivasha, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya NTSA George Njau amesisitiza kuwa pana haja ya kuweka mfumo mpya wa barabara wa kufuatilia madereva wa magari ya umma katika harakati za kudhibiti ajali za barabarani na kuyaokoa maisha ya wengi. Kulingana na takwimu iliyotolewa na mamlaka ya usalama barabarani NTSA, idadi ya vifo vya wapita njia ndio inayoongoza kwenye ripoti hiyo, huku ikifuatwa na waendeshaji bodaboda. Haya yamejiri baada ya ushirikiano ya kaunti 10 kwenye barabara kuu katika kampeni ya usalama barabarani. As per these statistics, about 35% plus are the vulnerable road users. That is, when you talk about the pedestrians, they're contributing about 34%. Another about 35-36% are pedestrians. So we talk about pedestrians contributing about 34%. Then the motorcyclists together with their passengers contributing to another about 35-36%. Inabainishwa kuwa hata baada ya kuongeza alama za barabara na kuikarabati barabara, NTSA inatoa programu mpya itakayosaidia kuunda kamati za usafiri na kushughulikia ongezeko la ajali linalohusisha waendeshaji bodaboda. You have just left, but one of the things that we'll be demonstrating is part of the intelligent road safety management system that we're rolling out in the country, where we have now integrated with the speed limit vendors to be able to now digitally track the PSV as a calming measure of speed across the board. So this is part of the measures that we're doing, and we are planning to at least finish the integration within the next couple of weeks to ensure that now we are able to actively monitor the speed of the PSV vehicles. Hata hivyo, ni dhahiri kuwa mapendekezo haya yatashirikisha baraza la magavana wa kaunti hizi ili kuboresha usalama barabarani. Werimu Kimani, runinga ya Lookup. Naam, shukrani sana Werimu Kimani kwa taarifa hii. Daktari kutoka kaunti ya Kisumu wamewahimiza wanawake kufanywa uchunguzi wa mapema wa ugonjwa wa preeclampsia ili kupunguza maafa wakati wanawake wanapojifungua. Hii ni baada ya kuripotiwa kuongezeka kwa idadi ya visa vya ugonjwa huo kwa takriban 25%. Ugonjwa huo wa preeclampsia ni mtu anapokuwa na shinikizo la damu wakati wa ujauzito.
Preeclampsia ni hali ya shinikizo la damu mwilini kuwa kiwango cha juu wakati mwanamke akiwa mjamzito. Ugonjwa huu umechangia asilimia kubwa ya vifo vya watoto wachanga na kina mama wakati wa kujifungua. Is one of the leading causes of maternal mortality in Kenya. The situation in the country is that while we have targets that we have set as a country, we are still way below par in terms of achieving these targets of reducing preventable maternal mortality, which is really mothers dying while they are giving birth. Madaktari hao wakizungumza katika kaunti ya Kisumu wakati wa hafla ya maadhimisho ya siku ya maradhi ya preeclampsia duniani, walieleza kuwa takriban robo ya vifo vya wajawazito vimesababishwa na ugonjwa wa preeclampsia. Preeclampsia is one of those conditions that are most effectively dealt with through prevention. So while there is treatment to reduce the incidences, I think prevention is the most important way to combat preeclampsia by encouraging women to go for antenatal visits. About 25% of the women who present to our health facilities will have a pressure that is higher than normal. So if it's not managed, then it moves into eclampsia, and that is what causes problem. Ukosefu wa uwezo wa uchunguzi sahihi imechangia hali tatanishi katika hospitali mbalimbali nchini. Please visit the health facility before pregnancy. That way you are able to be given iron, you are able to be given folate, and all this help build the mother so that when she becomes pregnant, then she's able to be healthy to carry a pregnancy. One of the biggest issues is the lack of capacity to do effective diagnosis of preeclampsia in good time, so that women, girls or pregnant women are able to get the treatment they need. The other issue, of course, is the expertise in the lower level facilities. So if women are going to the dispensary and the health center, which is where the majority of them live, it means they might not be able to get the diagnosis they need in good time. So they have to be referred to another facility, which might actually be too late. Ni wito kwa wanawake wanaopanga kuwa wazazi kuzingatia uchunguzi wa mapema ili kuepuka vifo vya kina mama wanapojifungua na watoto. Cecilia Lubanga, Runinga ya Lookup. Natumai mtazamaji umeweza kupata mawili matatu kuhusiana na taarifa hiyo ya Cecilia Lubanga. Mhubiri raia wa Canada Nelson Jason amekamatwa na kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya Milimani kwa kosa la ulaghai wa ardhi yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 60. Mshtakiwa huyo ambaye yupo hapa Kenya kama mishonari anadaiwa kumpunja Jeremiah Muya Sailoji kipande cha ardhi huko Kajiado. Mhubiri huyo raia wa Canada Nelson Jason ambaye anasimamia makazi ya watoto anadaiwa kuwalaghai Jeremiah Muya na Rhoda Ann Baxter ardhi yao yenye ukubwa wa ekari 6.15 iliyo Kajiado. Kwa mujibu wa wakili wake, mshtakiwa alipata ardhi hiyo mwaka 2012 na ameiendeleza kwa kiasi kikubwa na kuifanya kuwa makazi ya watoto 85 wanaotoka katika mazingira magumu. Accused will stand to lose more by not attending court. Hence, in my view, he is not likely to fail to honor bail or bond terms. Hali ya taharuki imetanda kijiji cha Lugala, kata ndogo ya Doho, kaunti ya Kakamega, baada ya mtoto wa mwaka 1.5 kupatikana ameuawa na kutupwa juu ya choo cha jirani yao baada ya kudaiwa kunajisiwa. Kisa hiki kimewagutusha watu wengi eneo hili, wakishindwa kujua ni vipi mtu anaweza fanya unyama wa aina hiyo na kisha kuutupa mwili juu ya choo. Ni kisa ambacho tunaendelea kukemea katika mji wetu wa Kakamega County. Kakamega County tumekuwa na visa vingi vya unajisi vya watoto. Na siku ya leo nataka kukemea kisa hiki. Wakati taifa linaendelea na jitihada zake za kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032, walimu kutoka shule za msingi katika mji wa Nanyuki wamebuni mfano wa kuunganisha mtaala wa CBC na lengo hili la kitaifa la upandaji miti, ambapo wanafunzi wanashiriki katika kupanda miti na maua katika taasisi mbalimbali. Tumekuja katika hii hospitali ya General kuhakikisha kwamba tumelinda mazingira kwa kulingana na jinsi ambavyo mtukufu rais
anavyohimiza sisi sote tuwe wapanzi wa miti na pia kulinda mazingira yetu na pia kupanda maua. Lydia Mweri, Lookuptv. Na kwenye spoti, bingwa wa Afrika na mshindi wa nishani ya dhahabu katika mbio za Jumuiya ya Madola Ferdinand Omurwa Omanyala atakabiliana na mshindi wa mbio za Olimpiki Mwitaliano Lamont Marcel Jacobs pamoja na bingwa wa dunia Fred Kali miongoni mwa wanariadha wengine katika mbio za mita 100. Omanyala ambaye anashikilia rekodi ya mwanariadha mwenye kasi msimu huu atashiriki riadha ya ligi ya Almasi. Riadha hiyo imeratibiwa kufanyika Jumapili hii tarehe 28 mwezi huu jijini Rabat nchini Morocco, ambapo wanariadha wengine kutoka Kenya vile vile watashiriki. In Budapest this year, and the Diamond League Trophy back in Oregon, where I did not have a good competition there, and then to cut the African record and run under 970. That's my target for this season. Aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Alex Mohaga Olaba amehukumiwa kifungo cha miaka 6 gerezani kwa kupanga njama ya kumuua shahidi katika kesi ya unajisi inayomwandama pamoja na aliyekuwa mchezaji mwenza Frank Wanyama. Hakimu Geoffrey Onserigo amemhukumia mchezaji huyo miaka 6 gerezani na 2 ya ziada kwa kuhitalifiana na shughuli za koti. Mabingwa wa ligi kuu nchini Uingereza Manchester City watasafiri ugani American Express kuchuana na Brighton katika mechi ya mzunguko wa 37 ya ligi kuu nchini Uingereza. Hata hivyo, The Citizens tayari wamepokezwa taji la ligi msimu huu kutokana na pengo baina yao na Arsenal walio katika nafasi ya pili. Aidha, msimu wa 2022 mwaka 2023 utakamilika Jumapili na tarehe 28 mwezi huu. Na mtazamaji, kwenye arafa zenu hapa, Clevo Orodi akisema watching live from Nairobi, Jemo Charles Jarongo akisema tuned in live, Pablo Moja Ruiru inatazama taarifa, na pia vile vile James Kinyo akisema hatuna pesa ya chakula, tutawezana kujenga magorofa, tuiombee Kenya yetu. Grace